सबैजनालाई दर्शन नमस्ते। आज पनि मैले चाहिँ मुखबाङ गर्नुको लागि चाहिँ मैले मेरो स्पेसल चटपटे एकदम फेमस भएको चटपटे फुक्कोबाट गिलो नलाको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पुरी दुईटा छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कोक छ। ल ठङ्गै ठोके पनि ल मैले चाहिँ आज चाहिँ चटपटे पनि लास्टै खानु पनि मन पर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ बनाएर खाएँ यस्तो फुक्को खालको। अनि ल मैले चाहिँ खानु सुरुवात गरेँ है त। के भयो लाउने है गर्नु फर्स्ट फ्राइड यो रोटी चाहिँ यति खानु लागि चाहिँ बनाएको। यो सब्जी पनि छैन, अचार पनि अचार चटपटे। मैले पिर बनाएको खोर्सानी नटेक्ने भनेर काँचो खोर्सानी के अरे मसिनो काटेर लगाएको। चटपटे खानु चाहिँ कोक चाहिँ लास्ट मिठो हुन्छ। उनीहरू चाहिँ सिटिङ रुममा चाहिँ नानीहरू खेलिरहेको छ, त्यो भएर त्यसको चाहिँ हल्ला आउँछ होला सायद। चटपटे चाहिँ मेरो बेस्ट फेभरेट हो चटपटे चाहिँ। आहा के कसो जस्तो भयो। पिरो भयो।
भिडियो हेरेको छैन भने चाहिँ हेरिदिनु होला, फुल वाच गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर गर्नु होला मन पर्यो भने। Kapaknya dapat dulu. Lastnya pilih apa lu gitu? Itu dulu, kakak. Banyak rakdim na bo. रोटी दुईटा खान्छ भने ल्याएको थिएँ, सकिन। चटपटे नि अगाएको रोटी एउटा खाएँ, अब आँटेन, भुँडीमै आँटेन के, एउटा रह्यो। अब राख्छु, नानीहरूलाई चौकिदिएको नि त। अब लास्टै पिरो भयो। ल साथीहरू, मेरो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब सेयर, मन परेमा सेयर गरिदिनु होला है त। यति भन्दै